Aquitines el guion completo en español, con un tono cercano, divulgativo y emocional inspirado en el estilo de Marian Rojas Estapé, sin contexto religioso, sin mencionar a Dios y sin encabezados dentro del texto. Hay aspectos de tu vida que, si los compartes sin filtro, no te liberan, te debilitan. Vivimos en una época donde se confunde la transparencia con la exposición constante. Why no todo lo que te ocurre necesita un público? Tu cerebro no está diseñado para gestionar la vulnerabilidad en entornos inseguros. Cuando cuentas algo íntimo a la persona equivocada, tu sistema emocional entra en alerta, aumenta el cortisol y se rompe una sensación básica de seguridad interna. Una de las primeras cosas que nunca deberías contar a cualquiera son tus planes futuros antes de tiempo. Cuando verbalizas un objetivo importante, el cerebro recibe una falsa sensación de logro. Se libera dopamina y, sin dar cuenta, pierdes impulso. Además, no todo el mundo quiere verte avanzar. Algunas personas proyectan sus propios miedos y limitaciones sobre tus sueños, sembrando dudas que no existen antes. Guardar silencio estratégico protege tu motivación y tu enfoque. Tampoco es saludable compartir tus heridas más profundas con quien no ha demostrado empatía real. Contar traumas, inseguridades o miedos a personas que no saben sostenerlos emocionalmente puede reabrir la herida. El cerebro revive la experiencia como si estuviera ocurriendo de nuevo. La intimidad emocional debe ser selectiva, no todo el mundo merece acceso a tu mundo interno. Otro punto clave son tus debilidades actuales, no porque debas ocultar, sino porque no todos usan la información con respeto. Hay personas que, conscient o inconscientemente, utilizan lo que les cuentas en tu contra, especialmente en momentos de conflicto. Proteger no es desconfianza patológica, es inteligencia emocional. El autocuidado también implica saber calar. Tus conflictos de pareja o familiares tampoco deberían ser tema de conversación abierta. Cuando expones constantemente los problemas, entrenas a tu cerebro a fijar solo en lo negativo y refusas una narrativa de victimismo o caos. Además, las opiniones externas suelen ser parciales y pueden distorsionar tu percepción, generando más estrés y confusión en lugar de claridad. Hablar de tus planes y metas antes de tiempo puede parecer algo inocente, incluso motivador, pero en muchos casos tiene un efecto contrario al que imaginas. Cuando compartes un objetivo importante demasiado pronto, tu cerebro recibe una señal equivocada. Interpreta que el trabajo ya está parcialmente hecho. Al verbalizarlo, se activa el sistema de recompensa y se libera dopamina, la misma sustancia que se libera cuando alcanzas una meta real. Esta sensación de logro anticipado reduce la urgencia interna por actuar, disminuye la disciplina y debilita el compromiso a largo plazo. Además, cuando cuentas tus planes, pierdes control sobre la energía emocional que los sostiene. Los proyectos importantes necesitan concentración, silencio y constancia. Al exponerlos, los somos a opiniones externas que no siempre son constructivas. Cada comentario, cada duda ajena, cada crítica aparentemente inofensiva va dejando pequeñas grietas en tu motivación. El cerebro humano es altamente sensible a la desaprobación social. Incluso una sola opinión negativa puede activar el miedo al fracaso, y hacer replantear algo que, en el fondo, si curious, también existe un componente psicológico relacionado con la identidad. Cuando dices voy a hacer esto, en voz alta, empiezas a construir una imagen pública de ti mismo basada en algo que aún no existe. Si luego no avanzas al ritmo esperado, a la presión,
la culpa y el miedo al juicio. Esta carga emocional puede llevar a abandonar el plan, no por falta de capacidad, sino por agotamiento mental. En lugar de trabajar desde la cama, empiezas a hacerlo desde la obligación de demostrar. Otro aspecto importante es que no todo el mundo desea ver crecer, aunque cueste aceptarlo. Algunas personas reaccionan desde la envidia, la comparación o sus propias frustraciones. No siempre lo hacen de forma consciente ni malintencionada, pero sus palabras pueden sembrar dudas. Frases como eso es muy difícil, no es el mejor momento, o conozco a alguien que lo intento y fracaso, actúan como anclas emocionales. El cerebro recuerda más fácil los mensajes negativos que los positivos, y poco a poco tu ilusión inicial se va apagando. Hablar de más y pronto también rompe el proceso natural de maduración de una meta. Todo proyecto necesita tiempo para ordenarse, cometer errores y reajustarse. Cuando lo haces público desde el inicio, te sientes observado y te cuesta cambiar de rumbo si algo no funciona. El miedo a parecer incoherente te atrapa en decisiones que ya no encajan contigo. En silencio, en cambio, puedes evolucionar, corregir y aprender sin presión externa. Guardar tus planes no significa aislar ni desconfiar de todo el mundo. Significa elegir con cuidado a quien le das acceso a tus sueños. Compartir solo cuando hay avances reales y con personas que aportan seguridad, ad emocional, fortales la motivación y la autoestima. El cerebro necesita entornos seguros para crecer. Cuando te rodeas de silencio y enfoque, reduces el ruido mental y aumentas la claridad. El verdadero progreso suele ser discreto. La mayoría de los grandes cambios no hacen ruido mientras se están gestando. Se construyen en la constancia diaria, en la repetición invisible, en decisiones pequeñas que nadie aplaude. Cuando finalmente llegan los resultados, ya no necesitas explicarlos. Hablan por sí solos. Guardar tus planes a tiempo no te hace menos auténtico, te hace más fuerte, más centrado y más fiel a ti mismo. Habla de tus miedos y inseguridades más profundas puede parecer un acto de valencia, pero no siempre es un gesto sano si no eliges bien el contexto y la persona. La vulnerabilidad no es solo abrirse, es hacerlo en un entorno seguro. Cuando compartes tus temores con alguien que no sabe sostenerlos emocionalmente, tu cerebro interpreta la situación como una amenaza. Si activa el sistema de alerta, aumenta el estrés y la sensación de exposición. Si vuelve más que el alivio que buscabas. Los miedos profundos suelen estar ligados a experiencias pasadas, a rechazos, fracasos o heridas que no se cerraron del todo. Al verbalizarlos sin cuidado, el cerebro revive la experiencia como si estuviera ocurriendo de nuevo. No distingue entre recuerdo y realidad. Por eso, contar una inseguridad a alguien que minimiza, juzga o ridiculiza puede reforzarla en lugar de aliviarla. En vez de sanar, se consolida la creencia de que algo está mal contigo. Además, cuando te expones demasiado, corres el riesgo de definir a través de tus miedos. Repetirlos en voz alta una y otra vez crea una narrativa interna que se fortalece con el tiempo. El cerebro aprende por repetición y aquello que nombras constantemente acaba ocupando más espacio mental. Sin darte cuenta, pasas de tener un miedo a sentir que eres miedo. Esta identificación limita tu percepción de ti mismo y reduce tu sensación de capacidad y control. Otro aspecto importante es que no todas las personas escuchan desde la empatía. Algunas lo hacen desde la curiosidad, otras desde la comparación y otras desde la superioridad.
En estos casos, lo que comparts pud convertirse en información vulnerable que, en momentos de conflicto, si utilizada como arma. Comentarios pasados pueden reperser en discusiones futuras, aumentando la sensación de traición y reforzando la desconfianza emocional. Compartir inseguridades también puede generar una dependencia emocional si no se hace con equilibrio. Cuando necesitas contar constantemente lo que te duele para sentir alivio, entrenas a tu cerebro a buscar regulación emocional fuera de ti. Poco a poco, pierdes la capacidad de gestionar tus emociones internamente y dependes de la validación externa para calmarte. Esto debilita la autoestima y te hace más sensible al rechazo. Guardar silencio no significa negar lo que sientes ni reprimirlo. Significa procesarlo de forma consciente, escribir, reflexionar, trabajar el autoconocimiento o acudir a la profesional son formas seguras de explorar tus miedos sin exponerte innecesariamente. El cerebro necesita espacios de seguridad para reorganizar la información emocional y generar nuevas respuestas más adaptativas. Elegir con quien compartes tus inseguridades es un acto de respeto hacia ti mismo. Cuando lo haces con alguien que escucha sin juzgar, que valida sin dramatizar y que acompaña sin invadir, la experiencia puede ser profundamente reparadora. Pero abrir tu mundo interno a cualquiera puede aumentar la confusión y el dolor. La verdadera fortaleza emocional no está en contar todo, sino en saber que contar cuando y a quien. Proteger tus miedos más profundos no te hace débil ni distante, te hace consciente, responsable de tu bienestar emocional y más conectado contigo mismo. A veces, el mayor acto de amor propio es cuidar lo que todavía está sanando. Hablar de tus debilidades actuales puede ser un ejercicio de honestidad y humildad, pero hacerlo sin criterio puede volverse en tu contra. Una debilidad es, por definición, un área sensible, algo que todavía está en proceso de fortalecerse. Cuando la expones a personas que no han demostrado respeto, tu cerebro interpreta esa exposición como una pérdida de protección. Si activa la alerta interna, aumenta la tensión emocional y disminuye la sensación de seguridad personal. Las debilidades no son rasgos fijos, son estados temporales. Sin embargo, al nombrarlas repetidamente frente a otros, corres el riesgo de cristalizarlas en tu identidad. El cerebro aprende por etiquetas. Si te defines constantemente como malo en esto, o incapaz de aquello, empiezas a actuar desde esa creencia. Poco a poco, la debilidad deja de ser una face y se convierte en una profecia que se cumple sola, no por falta de talento, sino por desgaste psicológico. Otro punto clave es que no todo el mundo maneja la información con ética emocional. Hay personas que escuchan desde la empatía, pero otros lo hacen desde la comparación, el juicio o la conveniencia. Cuando compartes tus debilidades con quien no es de confianza, les das herramientas que pueden ser usadas en tu contra en momentos de conflicto. Lo que hoy se escucha con aparente comprensión, mañana puede repercibir como reproche, burla o manipulación. Además, hablar de tus debilidades en exceso puede alterar la forma en la que los demás te perciben. El cerebro humano tiende a fijarse más en lo negativo que en lo positivo. Si alguien te conoce principalmente a través de tus carencias, es probable que pese por alto tus fortalezas. Esto no solo afecta la dinámica externa, sino también tu autoconcepto, porque acabas reflejando en la mirada del otro. Cuando te tratan como frágil, empiezas a sentirte frágil. Existe también el riesgo de caer en la queja constante. Compartir una debilidad para buscar apoyo no es lo mismo que repetirla sin a quien.
Cuando hablas de lo que te falta pero no avanzas, el cerebro entra en un bucle de impotencia. Si refusa la sensación de no poder cambiar, aumenta el estrés, y si reduce la motivación. La mente se acostumbra al relato de la limitación, y deja de buscar soluciones. Proteger tus debilidades actuales no significa esconder ni vivir en negación. Significa trabajar en ellas en un entorno seguro. El crecimiento necesita intimidad, paciencia y práctica. Las áreas que están en desarrollo son vulnerables y requieren cuidado, no exposición constante. Igual que no mostrarías una herida abierta a cualquiera, tampoco deberías mostrar tus fragilidades internas sin criterio. Elegir bien a quien le cuentas tus debilidades es una forma de inteligencia emocional. Un entorno adecuado puede ayudarte a crecer, pero uno inadecuado puede frenarte. Hay personas que te impulsan, te animan y te recuerdan quien eres más allá de lo que hoy te cuesta. Esas son las personas con las que vale la pena compartir. La verdadera fortaleza no está en decirlo todo, sino en saber proteger lo que aún se está construyendo. Tus debilidades actuales no te definen, te están enseñando. Cuidarlas, trabajarlas en silencio, y permitir que se transformen a su ritmo es una forma profunda de respeto hacia ti mismo. Habla de los problemas íntimos de tu relación o de tu familia puede ofrecer un alivio momentáneo, pero hazlo sin límites suele generar más consecuencias emocionales de los que imaginas. Cuando expones conflictos personales a personas externas, tu cerebro entra en un estado de alerta social. Si activa la necesidad de aprobación, aumenta el estrés y pierdes la sensación de intimidad, que es clave para sentir seguro en los vínculos cercanos. Los conflictos familiares y de pareja son complejos y están cargados de matices. Nadie fuera de la relación conoce toda la historia, los gestos, los silencios ni las intenciones reales. Al contar solo una parte, inevitablemente construyes un relato incompleto. Las personas que escuchan suelen posicionarse, juzgar y emitir opiniones basadas en su propia experiencia, no en la tuya. Esto puede distorsionar tu percepción y llevarte a tomar decisiones desde la confusión y no desde la claridad emocional. Además, cada vez que repites un problema en voz alta, tu cerebro refusa esa narrativa. La mente aprende por repetición y cuanto más hablas del conflicto, más presente se vuelve. En lugar de buscar soluciones, entras en un bucle donde el problema ocupa todo el espacio mental. Esto aumenta el malestar, reduce la impaciencia y dificulta ver los aspectos positivos de la relación o la familia, incluso cuando existen. Otro riesgo importante es la ruptura de la confianza. La intimidad se construye sobre la sensación de protección mutua. Cuando los conflictos privados se hacen públicos, aunque sea en círculos pequeños, se debilita el vínculo. La otra persona puede sentirse expuesta, traicionada o juzgada sin haber tenido voz. Esta percepción genera distancia emocional y dificulta la reconciliación, incluso cuando el problema inicial era solucionable. Hablar en exceso de los problemas también puede reforzar un rol de victimismo. Sin darte cuenta, empiezas a definir a través del conflicto y a buscar validación en la queja. El cerebro se acostumbra a recibir atención cuando hay drama, y eso puede perpetuar dinámicas tóxicas. En lugar de empoderarte, te mantienen anclado en el dolor y en la sensación de no tener control sobre la situación. No se trata de calar por completo ni de aguantar en silencio situaciones dañinas. Se trata de elegir bien los espacios. Hay diferencias entre desahogarse de forma puntual y convertir los problemas íntimos en tema recurrente de conversación.
el apoyo adecuado debe ofrecer claridad, no más ruido, un entorno seguro escucha sin juzgar, acompaña sin imponer y ayuda a pensar, no a reaccionar impulsivamente. Procesar los conflictos en privado, con reflexión y calma, permite al cerebro regular las emociones antes de actuar. Esto favorece decisiones más coherentes y conversaciones más sanas con las personas implicadas. Cuando gestionas el problema, directamente con quien corresponde, fortaleces la comunicación y aumentas la probabilidad de solución. Cuidar la intimidad de tu relación o familia es una forma de respeto hacia ti y hacia los demás. No todo lo que duele necesita ser contado. A veces, proteger lo privado reduce el estrés, fortalece los vínculos y te devuelve el poder sobre tu propia historia. La discreción emocional no es frialdad, es madurez. Habla de tus actos de bond, y de los sacrificios que haces por los demás puede parecer natural, incluso justo, sobre todo cuando sientes que no han sido reconocidos. Sin embargo, cuando los expones constantemente, el efecto psicológico suele ser contrario al que buscas. El cerebro empieza a asociar la ayuda con la necesidad de validación externa. Cada gesto deja de nacer del compromiso interno y empieza a depender de la respuesta del otro. Cuando esa respuesta no llega, aparece la frustración, el resentimiento y el cansancio emocional. La bondad auténtica tiene un impacto profundo cuando es silenciosa. Al ayudar sin anunciarlo, el cerebro refusa la coherencia interna, esa sensación de estar alineado con tus valores. No necesitas aplausos para saber quién eres. En cambio, cuando cuentas tus sacrificios, buscas que alguien confirme tu esfuerzo. Esto crea una dependencia sutil. Empiezas a medir tu valor por lo que haces por los demás y por cuanto lo reconocen. Si no hay gratitud explícita, el malestar aumenta. Además, hablar de tus sacrificios puede generar dinámicas desequilibradas en las relaciones. Las personas que escuchan pueden sentirse en duda, culpables o incómodas. O, por el contrario, pueden normalizar tu esfuerzo y darlo por hecho. En ambos casos, el vínculo se resiente. Cuando ayudas esperando reconocimiento, aunque no lo digas abiertamente, se crea una expectativa implícita que rara vez se cumple como imaginas. Existe también un riesgo interno más profundo, convertir la bondad en una forma de identidad rígida. Si te defines como el que siempre está, el que se sacrifica, o el que nunca falla, tu cerebro se siente obligado a sostener ese rol, incluso cuando te perjudica. Decir que no empieza a generar culpa, y cuidar de ti se vive como egoísmo. Poco a poco, el sacrificio deja de ser elección, y se convierte en obligación. Hablar de tus actos de bondad también puede vaciarlos de sentido. El cerebro procesa la acción y el relato como dos recompensas separadas. Al contar lo que hiciste, obtienes una segunda dosis de reconocimiento que sustituye a la satisfacción interna. Con el tiempo, ayudas menos por convicción y más por la reacción que provocas. Cuando esa reacción no es suficiente, la motivación se debilita. Guardar silencio no significa que tus esfuerzos no importan. Significa que eliges que su valor no depende de la mirada ajena. El silencio protege tu energía emocional y evita que caigas en el desgaste del yo doy más que los demás. Cuando haces el bien sin anunciarlo, reduces la comparación, la queja y el resentimiento. El cerebro se siente más ligero, más estable y menos expuesto. Además, la discreción en la bondad te permite poner límites más sanos. Cuando no necesitas demostrar cuánto haces, puedes elegir cuando ayudar y cuando no sin justificar.
Esto fortalece la autoestima, y previene el agotamiento emocional. Ayudar desde la cama, y no desde la necesidad de reconocimiento, es una forma profunda de autocuidado. La verdadera fortaleza emocional está en dar sin ruido, en sacrificar sin convertirlo en mundo de cambio, y en actuar con coherencia incluso cuando nadie mira. Tus actos de bond no necesitan testigos para ser valiosos. Cuando los proteges en silencio, te proteges a ti.